Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine bidiyo namu na 13 a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi Power BI. Kamar yadda na faɗa, insha Allahu zan yi bayani akan Power BI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, bidiyo namu na ƙarshe mun yi bayani ne akan if nested. Yau a cikin wannan bidiyo insha Allah za mu yi bayani ne akan dags na if and shine abin da za mu yi bayani insha Allah a cikin wannan bidiyo. So if and dags ne da ake amfani da shi domin ai creating multiple condition from different columns, sannan duka sai conditions in sun zama true sannan a samu value if true. So abinda and yake yi kenan. So bambancin and da if nested shine a if nested in za ku tuna mun yi duka criteria inda muka bada a formula namu is related to the same column. Mun yi amfani da gaba ɗaya total ne, muka ce if it is less than 20 million or less than 50 million or less than 100 million, duka abin da muka yi amfani da su mun yi amfani da the same column na total. If and shi amfani ne yana amfani ne da shi kuma multiple criteria from different column. So criteria ne za mu bada amma from different table. So bari in je table view mu ga data namu. So yanzu anan shi if and abin da yake yi shine, instead of us to use mu yi amfani da criteria kwara ɗaya a wannan total in, maybe mu ce if total is less than or equals 20 million or 50 million or 100 million, if ba wannan muke so mu yi ba, muna so yanzu maybe mu bada condition na cewa if monthly revenue, let me use that, if monthly revenue na states, if monthly revenue na states is ko kuma total na state is less than or equals to 50 million and the stock na wannan state in kuma is less than or equals to 200. So abu biyu muke so, if this is less than or equals to 2 million and stock is less than or equals to 200, muna so ya ce muna yes, otherwise ya kome ne ya ce muna so ya ce muna let's say low, otherwise muna so ya ce muna high, for example. So mu fahimci wannan misali, yanzu dole sai waɗannan criteria inda muka bada dole sai sun zama true dukansu, sannan za mu samu abin da muka ce za mu samu. So don't get confused, bari in fara bada misalin wannan and in sai mu gani. So abinda na ce za mu yi shine, muna so ya kasance idan total in state is less than or equals to 50 million, sannan stock in state in is less than or equals to 200, muna so ya muna returning value na low, otherwise muna so ya ba mu high. So abunda muke so kenan. So let me just call this status and. So shine sunan column inda nake so yi creating abunda nake so in bashi. So abunda nace shine total ya zama less than or equals to 50 million. So za mu ce equals to, so sai mu fara da if in mu, za mu fara da if in mu kamar yadda muke rubuta if formula in mu, amma idan muka bude bracket namu sai mu rubuta and. So saboda za mu amfani da wannan operator in na and. So za mu ce if and abinda muka yi kenan, if and sai mu ce total is less than or equals to 50 million, comma sai mu sake rubuta criteria na biyu, that is available stock shi kuma ya zama less than or equals to 200, sai mu ce available stock is less than or equals to 200. So mun yi creating condition namu, criteria namu yanzu is complete. Wannan guda biyu inda muka sa using and
dole ne they have to be true, sai sun zama true dukansu. Sannan za mu samu value if true, sai mu rufe bracket sai mu sa comma, sai mu saka value if true, sai muka ce muna son low, otherwise muna son me, muna son high, sai mu rufe bracket. So abunda wannan if and in yake, dan haka duk state duk inda muka ga low, so wannan condition inda muka bada guda biyu are true, both conditions are true, shi yasa muka samu low. Idan muka ga high, it means either of this condition, tana yiwuwa ɗaya is true, ɗaya is false, definitely we are going to get false, we are going to get high. So let me press enter. So now idan muka danna enter, ga yana working, za ku ga ya ba mu low high low high. Duk inda ga ya baka low, tana iya yiwuwa condition na farko yayi na biyu bai ba, ko na ɗaya yayi na biyu bai ba. Dole duk inda ga high, dole wannan conditions ɗin guda biyu su yi aiki. Inda duk ka ga low, conditions ɗin guda biyu a true. So let me show you wani abu, ina muku yadda true or false yake fitowa, ba za mu yi amfani da if in ba, bari in sake nuna muku domin ku ƙara fahimtar yadda wannan and in yake true or false nashi. So bari in nuna muku wani abu. So let me just call it status and 2, for example, equals 2. So zan sake rubuta the same formula. So zan ce total is less than or equals to 50 million. Ko kuma available stock, okay, sorry, zan fara da and ne, ku hakuri, zan fara and, yawa, and then comma, available stock shi kuma is less than or equals to 200. Sai in rufe. I didn't put it inside if, so kawai yanzu abinda zai bani true or false, true or false, true or false, abinda za mu gani kenan. So ku bari ku ga abinda zai bamu. So anan za ku ga yanzu ya bamu asalin abinda yadda wannan and in yake aiki. So duk inda muka ga low, it means true. That means wannan value inda muka sa low shine value if true. That means duk inda kaga true za mu ga low, duk inda kaga false za mu ga high, saboda value if false shine high da muka sa a nan wurin. So abunda wannan and in yake yi a cikin Power BI kenan. A Excel ma abunda and yake yi kenan, duka yana maka wannan zaka create logical abunnan condition ne da zaka create wanda dole sai duka ya zama true sannan ya aiki. Zan ba ku wani abu ga wannan and in. And in duk lokacin da kai amfani da and, dole sai ya kasance true or true ya baka true. Idan true or false ne, false zai baka. Dole sai ya zama true sannan zaka samu correct answer naka. Wannan and in da muka yi, ba and kawai ake amfani da shi ba wurin rubuta wannan and in a Power BI. Ba shi ne kawai ana ake amfani da shi ba. Duk lokacin da kai amfani da wannan and in mai AND, it means logical operators ko logical conditions guda biyu kawai kake iya rubutawa. Kamar wannan misalin da muka bada yanzu, guda biyu kawai kake iya amfani da su. Misali yanzu idan na ƙara muku condition, sai na ce available stock in is less than or equals to 200, sai na ce kuma ya kasance quantity sold insu is greater than 300. Shi a lokacin da zai ba mu low ko zai ba mu high. So na ƙara condition na uku. So wannan and in da muka yi aiki da shi ba zai yi wannan abun ba, ba za mu yi aiki da wannan and in ba. So shi yasa a Power BI akwai bambanci daga Excel. A Excel kana iya kai duka ko guda nawa za ka yi, amma a Power BI ba haka nan bane. Shi dole sai kai amfani da wannan and in. So wannan and in ake amfani da shi, kun ga nan. Wannan and in shine and in guda biyu, two ands in da su ake amfani a creating wannan logical operator in. So ya ake yin wannan. So domin kai creating wannan yadda ake yi shine, zaka ce a nan wurin abinda zaka ce shine, zaka ce if open bracket, sai ka ce za mu fara da total in mu. Total is less than or equals to 50 million, comma, ba sai ka sa comma ba, kawai sai ka sa and ɗinka guda biyu, sai ka ƙara rubuta ɗayan shine available stock, sai ka ce available stock is less than or equals to 200, sai ka ƙara gaba, sai ka ƙara sa and ɗinka guda na uku, sai ka ce quantity sold is less than or equals to 300. So anan ne zaka saka comma,
bayan ka gama duka wannan. So yanzu ku lura, before mu yi amfani da wancan and in muna bude if in muka saka and in, amma a wannan ba haka za mu yi ba. Shi a wannan kawai za mu rubuta if open bracket duka logical operators in mu za mu ta sa and using wannan double and in da muke da shi, ƙarshe sai mu saka comma. So abinda za mu yanzu sai mu sa value if true in mu is low, if false in mu is what is high. Sai mu rufe bracket namu shikenan mun gama, sai mu danna enter. So wannan da muka yi yanzu abunda zai bamu the same abunda muka yi, amma yanzu logical abun nan condition guda uku muke da su. So duk inda muka ga low, it means wannan condition in da muka bada duka they are what? They are all of this condition, either of this condition are false. Shi yasa muka samu wannan low in. Wannan da muka samu high in, it means duka condition inda muka bada guda uku, duka condition inda muka bada guda uku wannan they are true. Duka condition inda muka bada guda uku are true. Number one, bari mu duba mu gani. Number one da muka ce total namu ya zama less than or equals to 50 million. So mun ga is false. Da haka definitely is not less than or equals to 50 million, is 103 million. Muka zo na biyu muka ce available stock namu ya zama less than or equals to 200. Available stock namu nan wurin is 635. So quantity sold is less than or equals to 300. Definitely is less than or equals to 300 kamar yadda muka shi anan. So duka wannan conditions in da muka saka anan da muka samu high, gaba ɗaya waɗannan conditions in are true. Shi yasa ya bamu high a nan wurin. Low high za ku ga ya ci gaba da bamu su har zuwa ƙarshe. In dai wannan yayi daidai, so abin da zai bamu kenan. So wannan shine yadda wannan if and in using wannan double and in yake aiki a PowerBI. Kuma shine sabon abu da mafi yawa ba ku sani ba, ko this is the first time mutum ya fara ganin wannan, because Excel ba haka yake ba, amma shi PowerBI haka yake, haka ake rubuta. Duk lokacin da ka amfani da condition na and using more than two logical conditions kake so kai creating, so za ka yi amfani da wannan and in ba wancan and in za ka yi amfani da shi ba. So ku practice na wannan video zai taimaka muku sosai. Da fatar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.